8:08 a.m. Sanjay Gupta es un médico, periodista de guerra, que ha hecho cosas realmente impresionantes. Solamente basta con que ustedes se echen una pasadita por sus redes sociales. Sanjay se escribe Sanjay, Sanjay Gupta. Él es un médico estadounidense, está con nosotros en este momento en línea en W Fin de Semana. Y les digo que ha hecho cosas impresionantes porque de verdad ha estado en más de 4 guerras en distintos países del mundo. Ha cubierto tragedias, todo tipo de, sobre todo de situaciones difíciles y además el hombre pues es médico. Entonces, pues nos va a describir absolutamente todo. Tenemos muchísimas preguntas. Doña Grace, por favor, salúdelo. Y bueno, dele la bienvenida a W Fin de Semana. Mr. Sanjay Gupta, Dr. Sanjay Gupta, welcome to W Radio. Thank you so much for being with us today. Oh, thank you for having me. Really appreciate it. Bien. Gracias, señor Gupta. La primera pregunta, doña Grace. El doctor ha estado presente en guerras, por ejemplo, como la de Irak, en el Líbano también, en desastres naturales como el tsunami en Sri Lanka. ¿Qué es lo más difícil de cubrir en este tipo de tragedias humanas? Dr. Gupta, you have been in wars like the one in Iraq, in natural disasters like the tsunami in Sri Lanka. What is the hardest thing covering this type of human tragedies? I think that the most challenging thing is certainly the number of people who have lost their lives and who are injured. I think that covering conflicts and wars is a little bit different than natural disasters. I think with natural disasters such as an earthquake or a hurricane, they're terrible. There is this sense, though, that we're all in this together. We have to get through this together. And the idea of rebuilding and everything is something that you start to hear about much more quickly. During conflicts, you know, there's a lot, besides the physical threat of being injured or killed, there's also the psychological threat of being targeted, you know, so there's always the sort of balance there that you're covering when you're reporting this. I decide to cover these stories because I'm a medical reporter, and I think that sometimes people don't even know where these places are on a map. They can't identify them on a map. But once you tell the stories of what happens to people medically in terms of their physical health and their mental health, I think people do pay more attention. Pues nos dice que el reto es muy grande por el número de personas que pierden la vida, que están heridas. Cubrir estos conflictos de guerra es muy distinto a cubrir desastres naturales como un huracán o un terremoto, por ejemplo, porque son terribles y son pues distintos en su forma. Nos dice que en los desastres naturales hay esa urgencia de querer reconstruir todo de una manera más rápida, se siente un sentimiento de unidad, de que las personas quieren estar juntas solucionando ese problema o esa problemática. Al contrario, en los conflictos hay una amenaza física de que les pueden herir o que los pueden matar. También hay un efecto psicológico de que estas personas que están cubriendo pueden ser un blanco y los pueden atacar también por hacer este trabajo. Él es un reportero médico, nos dice que muchas personas no saben incluso dónde están ubicados estos lugares en el mapa, y cuando cuentan la historia de la gente médicamente que necesita, de pronto se pueden sentir mucho más conectadas con los conflictos y con estas situaciones que ocurren. Grace, en su labor a él le ha tocado ver muchas cosas difíciles, le ha tocado ver gente lesionada e incluso gente muerta. ¿Podría él contarnos una historia, esa historia que más le haya afectado? Dr. Gupta, doing your work, you have seen horrible things. You have seen people dead. You have seen people injured. Could you tell us a story that has affected you the most doing your job? Yeah, I mean, there's been a lot of, you know, I've been a reporter now for almost a quarter century, you know, and I've covered a lot of these stories. I think that, you know, I think a lot of times when you're covering conflicts, you know, you really get to know people very closely. You develop some strong
relationships because, you're in this very difficult situation together. And I remember talking to people who were injured, or they had friends of theirs that were killed. And I remember thinking that they really, despite the fact that they were covering conflicts, that they were actually involved with the conflict, that they didn't really believe that ultimately they were going to be injured or that they were going to know someone who had died. And I think that psychological sort of part of it is something that really sticks with you. Some of my best friends are people who are in the military, and their lives are completely upended, changed by their tours of duty. And I think just the incredible sacrifice that people make in order to keep others safe, I think is what really sticks with me. People who rush in to save other people's lives, knowing that they themselves could be killed to do that. That is a very human sort of thing, a human story that I think it'll never leave me. Pues nos dice que ha sido ya reportero por medio siglo, ha cubierto muchas historias y muchas veces cubriendo esos conflictos conoce a las personas muy de cerca, crea una relación muy cercana con esas personas porque pues están en esa situación bastante difícil juntos y se tienen unos y otros. Entonces recuerda hablando con esas personas que estaban heridas o que tenían amigos heridos o que incluso se las había muerto alguien. Esas personas no pensaban que a pesar de estar cubriendo ese conflicto les iba a pasar algo, o que iban a quedar heridos o que iban a morir. Entonces nos dice que esa parte psicológica se quedó siempre mucho con él y le impacta, y también nos dice que tiene muchos amigos militares que pues sus vidas dependen de ese deber que están haciendo en ese momento. Entonces también le impresiona ese sacrificio que hacen las personas para mantener a los otros sanos y no piensan en su vida sino en ayudar a los demás, en el sacrificio de pues arriesgarlo todo por cuidar al otro, y es algo humano que nunca va a olvidar. Bueno, hemos visto en sus redes sociales distintas publicaciones sobre dificultades que tienen los médicos para salvar vidas en medio de estas situaciones, y un ejemplo es este terremoto de Turquía. Yo quisiera preguntarle qué nos puede contar sobre esta situación, sobre esta experiencia. We have seen in your social media that you post different videos and photos of the struggles to save lives in the middle of these situations. One example is the horrible earthquake in Turkey. What can you tell us about this? I've as I was saying, I've been to Haiti, I've been to Nepal, I've covered earthquakes in Japan and Pakistan. I think that there's a couple things that I think really strike me. One is that, human beings have very short memories. Something happens one day, a tragedy. If it doesn't directly affect you, you may forget about it pretty quickly or just move on with your life. And that's part of the reason that I wanted to go to Turkey, was to make sure that people don't forget this and they understand what is happening over in Turkey, because I think it's relevant for everybody. We're all human beings, we're all connected. I also think as a medical reporter, how the medical systems take care of each other in a situation like that, I think it's important. I think there's a lot of lessons learned. In Turkey, for example, it was a very widespread area that was affected. It was very interesting, Matteo. There were very new buildings that were built after the last earthquake of 1999, which was a major earthquake there. There were new buildings that were supposed to be built to withstand another earthquake, and they didn't stay upright. They fell to the ground. There were old buildings that were still standing, so there wasn't a lot of logic there. Some of these areas, they have these huge hospitals, 1,000-bed hospitals that were destroyed by the earthquake. So, there was a lot of things that seemed surprising out there, but there were also a lot of, medical capabilities that immediately arrived to try and take care of the injured, which was pretty remarkable to see.
Pues como nos decía, él ha estado en Haití, ha estado en Nepal, en Pakistán también cubriendo terremotos, y una cosa que siempre le golpea es que los seres humanos tienen una memoria bastante corta. Algo pasa un día, una tragedia, y si no les afecta directamente lo olvidan rápido y siguen con su vida, y por eso él quería ir a Turquía para que las personas no olviden y entiendan lo que estaba pasando allí, porque para él es relevante para todos, porque todos los humanos estamos conectados. Entonces nos dice que él como reportero médico pues también se fija en esas cosas que ocurren en los países que son importantes y que agravan las situaciones en donde ocurren estos desastres, como la respuesta que llevan a cabo los gobiernos por cuando ocurren estos desastres naturales. En Turquía, por ejemplo, había una zona afectada muy grande, había unos nuevos edificios que se habían construido desde el pasado terremoto en 1999, y nos dice que esos edificios se construyeron con la intención de soportar un nuevo terremoto y no pasó así, se cayeron, y eso no tiene sentido para él, no había lógica, habían incluso hospitales destruidos por el terremoto que se cayeron, y había muchas cosas impresionantes que pudo ver, pero también le llamó la atención la capacidad médica, que llegó bastante rápido a cuidar de los heridos y a responder luego de que ocurriera esta tragedia. Entonces son detalles que él está mirando siempre cuando pues cubre este tipo de eventos como el de Turquía. Sí, usted es un excelente médico por lo que estamos viendo y un excelente reportero, eso sí, también. Pero en una situación en la que está alguien y alguien necesita ayuda, ¿qué instinto va primero? Es decir, ¿el del doctor que busca salvar una vida o el del reportero que está grabando o cubriendo la noticia en ese momento? Dr. Gupta, in a situation in which you see someone who needs help, which instinct goes first? The doctor who wants to save a life or the reporter who is covering this tragedy? Well, that's a pretty easy question for me. I think I'm a doctor first, and that's the primary part of my life. And there have been situations in many parts of the world where what you described happened. As a journalist, sometimes you're on the ground very early, even before relief organizations arrive. And there's been times when people needed help. They needed operations. And because I'm a brain surgeon specifically, sometimes those types of resources are not available. So not only am I there early, sometimes I'm the only one who can take care of some of these patients. So whether it's been in Haiti or Iraq or Afghanistan and Nepal, I've been asked to do that. But I would say even a step further, Matteo, I'm a doctor, so there's specific skill sets. But I think for any journalist, if you're covering these sorts of disasters, what I would say is that, putting on a press badge is not somehow a bar to your humanity. A human being can often help people in the moment, which is far more important than necessarily continuing to roll the camera, So I think that most people would put down the microphone and go help somebody, I think, whatever the situation may be. Es una pregunta muy fácil de responder porque antes de reportero él es doctor y nos dice que ser doctor es una parte principal de su vida, y cualquier situación en el mundo, pues que cuando ocurre una situación como esta, siempre un periodista está antes en el terreno que las ONGs, por ejemplo, que las personas que van a ayudar. Entonces nos dice que muchas personas necesitan ayuda, necesitan operaciones, y él como cirujano tiene esos recursos o habilidades para poder ayudar a las personas, y es el único a veces que puede cuidar de esas personas, ya sea en Haití, en Irak, en Afganistán o en Nepal, porque pues nadie más ha llegado, y pues él y su instinto pues le dicen que debe ayudar a estas personas, pero nos dice que no solamente por ser doctor, también un periodista que cubre un desastre, pues él cree que la humanidad lo lleva a dejar el micrófono a un lado para poder ayudar a las personas y dejar de rodar la cámara por un momento para poder auxiliar al otro. La cifra, Grace, el número de personas muertas, de personas heridas que al doctor le ha tocado ver es infinita. La pregunta es cómo logran que no le afecte este tipo de cubrimientos y seguir cubriendo guerras y desastres naturales. ¿Cómo logra que no le afecte eso en su vida real? Dr. Gupta, how do you manage not to be affected by everything you have been able to see and experience covering wars and natural disasters?
That's a really good question, Mateo. I think that if I were to be very honest about it, I would say that I am affected by it quite a bit, actually. And even to the point where there's been a few times when I thought, I don't know that I'm necessarily cut out for this sort of work, because it's very hard to see that. Just coming back from Turkey and you're seeing bodies in rubble. When you cover wars, you see people who were alive just a few minutes earlier who have now died. Very tragic deaths. I think that one thing I would say, and I think maybe this is important in journalism as it is important in medicine, is that you do have to believe that what you're doing is important and that it can help people. I think you have to believe that despite all that really tough stuff that you see, that the work that you do has helped people as well. Because if you don't believe that, then you probably shouldn't do this sort of work. I don't think you ever, I think about, I think one of the hardest stories I ever covered was actually, there was a famine. It was in Somalia, and there was mass starvation that was happening. And, you cannot even believe what you're seeing, because you think there's a lot of problems in the world, but feeding hungry people, feeding hungry children, surely we can do that, can't we? People shouldn't starve to death in this world at this time. And yet, hundreds of thousands of people died because of starvation. That was very hard to see. But I think when we covered the story, we also know that there was a lot of attention that was given to that part of the world after the stories that we presented. And hopefully you got to believe that makes a difference. Well, Sanjay Gupta, Dr. Sanjay Gupta, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Teo, thanks for having me. Appreciate it. Pues dice que es una buena pregunta y que, para ser honestos, sí le afecta cubrir todo esto personalmente, incluso al punto de que piensa en dejar de hacer ese trabajo después de regresar de Turquía y ver todos esos cuerpos debajo de los escombros. Nos dice que es bastante trágico también en una guerra cuando ven a una persona viva y de un momento a otro está muerta, porque tiene una muerte bastante trágica. Entonces dice que es algo bastante difícil de ver, pero lo que lo hace seguir haciendo ese trabajo es pensar que está haciendo algo importante, que tanto el periodismo como la medicina es algo que puede ayudar a los demás y hacer la diferencia, y si uno no cree eso, pues simplemente deja de hacer el trabajo. Una historia, por ejemplo, que le pegó muchísimo fue una en Somalia, cuando estaba cubriendo hambre masiva y él no podía creer lo que veía, porque había gente muriéndose literalmente de hambre. Ellos podían darle comida a los niños, podían darle comida a las personas, pero era muy difícil ver a estas personas morir de hambre. Dice que miles de personas mueren de hambre cuando en este momento no debe ser así. Es algo difícil de ver, pero al mismo tiempo cubrir esta historia hizo que las personas miraran a esta parte del mundo, y eso de alguna u otra forma ayuda. Así que por eso sigue haciendo lo que hace.